surprise உங்களுக்கு என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா today we are going to see story. Yes, it is story time. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும்ல story. Yes, today it is story time. நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? கதை கேட்க போறோம். Yes, உங்களுக்கு எல்லாமே ரொம்ப பிடிக்கும்ல கதை பேசறதுக்கும் பிடிக்கும், கதை கேட்கறதுக்கும் பிடிக்கும் இல்லையா? Yes, today we are going to see story. It is story time. Okay ba? இன்னைக்கு ஸ்டோரியில என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா க்ரோ ஸ்டோரி பார்க்க போறோம். ஏற்கனவே நிறைய கேட்டிருப்போம் க்ரோ ஸ்டோரி. எஸ் the same story தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேவா? எல்லாருக்கும் க்ரோ தெரியுமா? எஸ் காக்கா தெரியும் இல்லையா? பாத்துக்கிங்களா? காக்கா என்ன கலர்ல இருக்கும்? எஸ் it is black in color. Yes, it is black in color. அந்த க்ரோ பத்தின ஸ்டோரி தான் today we are going to see. போலாமா? கதை கேட்கலாமா? Yes, come on. See here, what is this? What is this in my hand? I have a crow puppet. I have a crow puppet. This crow is going to say the story to you. It is story time, so the crow is going to enact the story to you. Yes, come on. Once upon a time there lived a crow. Once upon a time there lived a crow. அந்த crow என்ன பண்ணுச்சு ஒரு நாள் வந்து it is flying in the sky. எப்படி fly பண்ணும் crow? இப்படி fly பண்ணும், அதோட wings இப்படி பண்ணி fly பண்ணும் இல்லையா? Yes, it is flying in the sky. பண்ணும், நீங்களும் fly பண்ணி காமிங்க. Yes, the crow is flying in the sky. ரொம்ப ஹாயா ஜாலியா fly பண்ணிட்டு இருக்கு இல்லையா? பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஸ்கைல அப்படியே ஜாலியா fly பண்ணிட்டு இருக்கு. Yes, it was the crow was flying. The crow was flying in the sky and it was a sunny day. And it was a sunny day. Sunny day எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப ஹாட்டா இருக்கும் இல்லையா? See through your window, what is the weather today? See through your window, what is the weather? It is so hot இல்லையா? Yes, it is sunny weather and it is so hot. Yes, it is so hot. Yes, one sunny day the crow was flying here and there in the sky. Yes, it feel very thirsty. அதுக்கு ரொம்ப தாகமா இருந்தது. If we feel thirsty, what we will do? We will drink some water இல்லையா? Yes, we will drink some water. அதே மாதிரி காக்காக்கு ரொம்ப தாகமா இருந்தது. அம்மா அது என்ன பண்ணுச்சு? ரொம்ப தாகத்தினால ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகேவா? நம்மளும் தாகமா இருந்தா என்ன பண்ணுவோம்? ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடும்ல. Yes, the same. காக்கா வந்து ரொம்ப thirsty-ஆ ஃபீல் பண்ணி ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுச்சு அம்மா. ஓகே, அப்ப thirsty-ஆ இருந்தா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? We will search for water இல்லையா? Yes, we will search for water bottle. வீட்ல தண்ணி இருக்கா நம்ம தேடுவோம் இல்லையா? Yes, the same. காக்கா என்ன பண்ணுச்சாம்? Yes, see the crow, it is flying in the sky, up and down. Yes, it is flying in the sky, up and down, and here and there. It is flying here and there, up and down. Because of thirsty, it feels very thirsty இல்லையா? அதனால அங்கே இங்கே தேடுது. It is searching for water. It is flying up and down, here and there, searching for water. Yes, it is searching for water. எங்க தண்ணி இருக்குமா அப்படினு சொல்லி it was searching for water. No water found. எல்லா பக்கம் தேடி பார்த்து அதுக்கு தண்ணியே இல்ல. அதனால என்ன ஆச்சு? It feels so sad இல்லையா? It feels so sad. நம்மளுக்கு தண்ணி இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம ரொம்ப சேடா ஃபீல் பண்ணுவோம்ல. Yes, it also looks very sad. சோகமா இருந்தாலும் it was searching for water. எங்காவது தண்ணி இருக்குமா அப்படினு சொல்லி it was searching for water. It was searching for water all around. It was searching for water all around. Yes, it got it. It saw a pot. Yes, it saw a pot. Yes, it is seeing a pot. It was very happy. It saw a pot இல்லையா? It saw a pot. It was searching for water in the pot. அந்த பானையில தண்ணி இருந்துச்சா? Yes, it was a very little of water. There was a very little of water. There was a very little of water. The crow tried to drink the water, but அதுக்கு என்னாச்சு? It can't drink the water. தண்ணி அதுக்கு எட்டல இல்லையா? Yes, it can't drink the water. It is a little amount of water in the pot. The crow feels so sad again. அதுக்கு தண்ணி எட்டல இல்லையா? அதனால the crow feels so sad again. என்ன பண்றது அப்படி? It is looking for the pot. It is looking around the pot. It is seeing some pebbles near the pot. It is seeing, the crow is seeing some pebbles near the pot. It is searching for the idea. It is
thinking for an idea what to do to get the water in the pot. Okay va, enna panna paaniyila irukka thanni mele varum, it is thinking. Okay va, the crow is thinking of an idea to get the water in the pot which is so depth illaya. Yes, it is seeing for the pot, it is seeing for the pebbles, it is seeing for the pot and it is seeing for the pebbles, and suddenly it got an idea. Yes, suddenly it got an idea. Yes, enna pannuchu crow? Yes, it came near the pot. Enna pannuchu? It picked the pebbles one by one. Yes, it picked the pebbles one by one and put it into the pot. Yes, the water level is rising. Yes, the water level is rising up. Here the water level is rising up. Yes, the crow is happy. It again picked some pebbles and put it into the water. It picked some pebbles and put it into the water. Yes, the water level is slowly rising up. The water level is slowly rising up. The crow picked all the pebbles. The crow picked all the pebbles and put it into the pot. The crow put all the pebbles inside the pot. Yes, see now. See here. The water level has risen up. Yes, the water level came up and the crow enna pannudhu? Yes, it is very happy. It is drinking the water. It is drinking enough water. Okay va, adukku evlo thanni venumo avlo thanni kudikudha. It feels so happy. Yes, it is drinking the water and feels so happy. Yes, it is drinking and feels so happy. Yes, see the crow, it is feeling so happy. Yes, because of thinking, it got an idea and it drank the water. Stomach full தண்ணி குடிச்சிருச்சு. ரொம்ப ஹாப்பியா தண்ணி குடிச்சிருச்சு. It feels so happy. ரொம்ப சேடா இருந்துச்சு இல்லையா? Yes, now it feels so happy. It drank the water. It drank enough water and it feels so happy and flew away in the sky again. Because of thinking, it got an idea and it got the water to drink. Yes, because of an idea, it got the water to drink and now it feels so happy. Yes, we should also be like the crow. Okay va, we should not feel sad about the problems. We should think and get an idea to overcome the problem. Okay va. Yes, the crow is now feeling so happy. அப்புறம் என்ன பண்ணுச்சு crow? Yes, it is flying in the sky very happily. It is flying in the sky. See here how it is flying. Yes, it is flying in the sky happily. எப்படி கத்தும் காக்கா? கான் கத்திட்டு it is flying in the sky very happily. Yes, it is very happy. Yes, we should also be like the crow to think and act. Okay va kids, you should think and act. Kids, see, I hope all of you enjoyed the story. இல்லையா? நமக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிச்சது இல்லையா story? Yes, I hope all of you enjoyed the story. Thank you for watching kids. Thank you. Bye.